Cuando observamos al gato, es ser que habita los rincones de nuestro hogar y, sin embargo, jamás se entrega por completo, estamos ante una manifestación viva del anima. El anima no es solo una idea abstracta ni un concepto reservado para los estudiosos de la psique, es una presencia interior que actúa desde las profundidades. Y el gato, con su elegancia silenciosa, su desapego calculado, y su mirada que parece mirar más allá de lo visible, se convierte en un espejo que refleja esa parte esencial de nuestra alma, la parte femenina, creativa, intuitiva, profundamente conectada con los misterios de la existencia. No es coincidencia que, a lo largo de la historia, las culturas hayan vinculado al gato con lo sagrado, lo oculto, lo hechicero. Los antiguos egipcios lo veneraban no por superstición, sino porque reconocían en él una dimensión simbólica que conecta con lo luminoso. Quien hoy tiene un gato, sin saberlo tal vez, está acercándose a es mismo umbral, es un intento, muchas veces inconsciente, de reconciliarse con las fuerzas interiores que han sido relegadas, reprimidas o ignoradas en una cultura que ha exaltado la razón y ha despreciado la intuición. El anima, como expresión del alma femenina dentro del hombre, o del principio femenino dentro de todo ser humano, es evasiva y poderosa. No se presenta a través de la lógica, sino de los signos, del arte, de la emoción profunda. En muchas ocasiones, las personas sienten una atracción casi magnética hacia los gatos sin comprender por qué. Esa atracción no es hacia el animal como tal, sino hacia lo que simboliza, una conexión con lo invisible, con la fertilidad de la imaginación, con la necesidad de sentir, sin necesidad de explicar. El gato se mueve entre las sombras. No pide permiso para ser, se permite a sí mismo, es autónomo, misterioso, pero también intensamente presente cuando elige estarlo, así también es el anima, aquellos que viven disco, todos de su lado femenino interior, a menudo sienten miedo o incomodidad ante la naturaleza impredecible del gato. Pero quienes han comenzado el camino hacia la integración, hacia la individuación, perciben en es animal una guía silenciosa. El gato no se sumt, y eso puede ser una amenaza para el yo que desea controlar. Pero es precisamente en esa resistencia donde se hala su valor simbólico. El alma no se controla, se honra. El ser humano moderno vive atrapado en el ruido. Nos hemos acostumbrado a definirlo todo, a estructurarlo, a racionalizar incluso nuestras emociones. Pero el alma no responde al lenguaje de la lógica. Habla a través de símbolos, de gestos, de silencios, y en la presencia del gato, esa alma encuentra un interlocutor. Por eso, muchos experimentan una paz inexplicable cuando un gato se les acerca, o una tristeza repentina cuando lo ven partir. Es el inconsciente que reconoce en es encuentro algo sagrado. Hay quienes dicen que los gatos no aman, que son indiferentes, pero eso es solo una proyección de nuestras expectativas humanas. El gato ama desde su libertad, desde su propio código. Su afecto no es pasivo ni condicionado, es profundo precisamente porque no busca complacer. En esa libertad de amar sin pertenecer hay una enseñanza ancestral, la del amor del alma por el alma, sin máscaras, sin exigencias. Una enseñanza que el anima intenta transmitirnos a lo largo de toda una vida. Cuando el gato se posa sobre nuestro pecho,
cuando renronia, sin razón apparent, cuando desaparece por días y regresa como si nada, este represent, ando los ciclos del alma femenina, la aparición, la fusión, la retirada. Quien logra ver más allá de la superficie, quien no se irrita por la independencia del gato sino que la honra, ha dado un paso hacia la integración interior. No se trata de domesticar al gato, como tampoco se trata de controlar al anima. Se trata de convivir, de aprender, de permitir que es misterio nos transforme. El gato no necesita de la palabra para enseñarnos. Basta su mirada, una mirada que no juzga, pero que ve. Una mirada que nos atraviesa, y nos recuerda quienes somos cuando no pretendemos ser nada. En ese encuentro, aunque si breve, se activa algo profundo, el reconocimiento del alma por sí misma, y es ahí donde comienza el verdadero proceso de transformación, porque no hay evolución posible sin antes reconciliarnos con lo que hemos negado. Quien elige compartir su vida con un gato, aunque no lo sepa, ha respondido al llamado del alma. Es un llamado a dejar de huir de lo suave, de lo sutil, de lo que no puede ser explicado pero sí sentido. El gato nos invita a bajar el volumen del mundo, a escuchar el susurro de lo interno, a confiar en el ritmo de lo invisible. Es la puerta de entrada al mundo simbólico que tantas veces hemos cerrado con el cerrojo de la razón. Por eso, cada caricia que das, cada silencio que compartes con tu gato, es también una caricia a tu propia alma, un instante de comunión con lo que eres más allá de tus roles, tus logros o tus miedos. Es un acto de integración, es un gesto de amor hacia esa parte tuya que no necesita explicación, que simplemente desea ser reconocida. Y en ese reconocimiento comienza el viaje de retorno a ti mismo. Porque el alma no se encuentra en las certezas, se revela en lo que no se puede domesticar. Por supuesto, a continuación, la expansión del punto tú en el mismo tono simbólico, introspectivo y psicoanalítico, con la voz de quien reflexiona desde el conocimiento profundo del alma, se mantiene una estructura fluida y sin interrupciones ni encabezados, concluyendo con una línea de cierre contundente. No es casual que el gato, criatura de la penumbra y el silencio, despierta en nosotros una fascinación tan intensa como ambigua. Nos atrae precisamente porque no se entrega del todo, porque guarda dentro de sí un enigma que no logramos descifrar con la mente consciente. Esa atracción que sentimos no es racional, brota desde lo más profundo, desde un nivel que pocas veces logramos mirar de frente. Es el inconsciente llamando al inconsciente. Es lo desconocido dentro de nosotros mismos respondiendo al refugio que el gato encarna con su sola presencia. Cuando una persona se siente especialmente conectada con los gatos, lo que en realidad está ocurriendo es una resonancia entre dos niveles de realidad, el visible y el invisible, el doméstico y el simbólico, lo externo y lo interno. El gato no solo pasea por nuestra casa, también recorre los pasillos de nuestro mundo interior. Su andar posado, su forma de observar sin emitir juicio, su capacidad para desaparecer y volver sin explicación, son manifestaciones vivas de aquello que en nosotros no ha sido nombrado pero nos habita silenciosamente. Aquello que a menudo intentamos controlar, ignorar o negar,
la mente consciente prefiere lo claro, lo estructurado, lo previsible, pero el alma no se mueve en línea recta. El alma se expresa en símbolos, en imágenes, en formas que no pueden ser reducidas a palabras. Por eso, cuando sentimos una conexión con el gato, es porque algo en él nos recuerda es territorio simbólico. Su presencia nos habla desde otro plano, un plano donde las reglas no son las del tiempo, la lógica o la utilidad, sino las del deseo, la intuición y el misterio. El gato, en ese sentido, es como un sino que camina, así como los sinos no obedecen las leyes de la vigilia. El gato tampoco se rige por nuestras normas sociales o afectivas. A veces parece estar, pero no estar del todo. Otras veces aparece, cuando menos lo esperamos, como si supiera lo que no se lo ha dicho, nos observa, pero no se samt, se acerca, pero elige. Esa dinámica despierta en nosotros la conciencia de que también levamos dentro un mundo que no esté bajo nuestro control. Un mundo que no podemos poseer, pero sí escuchar. Cuando se produce esa conexión, cuando sentimos que el gato nos ha elegido o que existe una comunicación que va más allá de lo evidente, lo que realmente ha ocurrido es que hemos tocado una parte de nuestro inconsciente. Él ha reconocido algo en nosotros y nosotros en él. Es un reconocimiento mutuo, no desde la mente sino desde el alma, desde aquello que no tiene nombre pero que se manifiesta en una mirada compartida, en una presencia compartida. Muchos buscan explicaciones racionales a este vínculo, hablan de la compañía, del ronroneo como terapia, de la domesticación, pero todas esas razones se quedan cortas. No explican por qué sentimos una conexión tan profunda con una criatura que no depende de nosotros, que no se esfuerza por complacernos, que puede vivir sin nosotros si así lo desea. El lazo no está en lo funcional. Está en lo simbólico, en lo arquetípico. Es el inconsciente que ha encontrado una forma de manifestarse en la vida cotidiana. Hay algo muy importante en esta relación. El gato nos obliga a aceptar lo incierto. En un mundo donde buscamos respuestas rápidas, resultados medibles y explicaciones claras, el gato representa todo lo contrario. Es un recordatorio vivo de que no todo puede ser entendido. Hay que aprender a convivir con lo que no se entiende, con lo que se siente sin razón. Esa es, precisamente, la vía hacia el inconsciente. No se trata de iluminarlo con linterna, sino de adentrarse en él con respeto, con humildad, con apertura. Cada vez que un gato entra en tu vida, se abre una puerta simbólica. Tal vez no lo notes de inmediato, tal vez creas que solo has adoptado una mascota, pero con el tiempo, si estás atento, descubrirás que algo ha empezado a moverse en tu interior, una sensibilidad distinta, una percepción más fina, una relación más profunda con tus propios estados anímicos. El gato actúa como un mediador entre tú y tu mundo interno. Te lleva a ese territorio donde la emoción no se explica, se atraviesa. Donde el silencio no es ausencia, sino presencia pura. No es raro que personas profundamente intuitivas, creativas o espirituales se sientan cercanas a los gatos. Hay en ellos una sabiduría antigua, una memoria del alma que no se ha perdido. En su comportamiento no hay simulación, no hay máscara, solo autenticidad silenciosa. Y eso, en lo profundo,
despierta el anhelo de reconectarnos con esa parte de nosotros que también es auténtico pero que ha sido relegada, acalada, reprimida. Incluso su manera de reiterarse nos enseña algo esencial, la importancia del espacio interior. El gato no tiene miedo a estar solo, no exige presencia constante, sabe reiterarse sin drama, sabe desaparecer sin culpa. Y al hacerlo, nos enseña lo que hemos olvidado, que no todo debe estar lino, que el vacío también es fértil, que el silencio no es un problema que hay que resolver, sino un estado que hay que habitar, que el alma también necesita esconderse a veces, desaparecer, para poder encontrarse. Hay quienes no soportan la indiferencia aparente de los gatos, y eso es muy revelador. Porque lo que no toleran no es el animal en sí, sino lo que despierta en ellos, la sensación de no tener control, de no ser el centro, de no poder imponer su voluntad. El gato no se deja poseer, y eso puede herir al ego. Pero también puede sanar al alma, porque solo cuando dejamos de controlar, empezamos a comprender. Por eso, si te sientes llamado por los gatos, si sientes que su compañía es distinta, que te toca en un lugar donde nadie más llega, no lo ignores. Esa sensación es un mensaje, es el inconsciente hablando en su propio idioma. Y si tienes el valor de escucharlo, verás que el mundo empieza a tener otra profundidad, una que no se ve, pero se siente. Una que no se entiende, pero transforma, porque lo que te atrae del gato es lo que estás empezando a recordar de ti mismo. Cuando convivimos con un gato, cuando lo observamos moverse con esa combinación de suavidad y desapego, es fácil pensar que simplemente estamos frente a un animal singular. Sin embargo, quien ha iniciado el camino hacia el conocimiento interior sabe que nada de lo que nos atrae confusa es casual. Lo que amamos, lo que rechazamos, incluso lo que nos desconcierta en el otro, no es más que un reflejo de algo que es dentro de nosotros. No vimos al gato tal como es, lo vimos a través del velo de nuestras propias proyecciones, y esto es especialmente revelador. El gato es un lienzo sobre el que proyectamos aspectos de nuestra personalidad que no hemos reconocido, aceptado o integrado. Su independencia, su misterio, su forma de estar, presente sin volverse dependiente, nos provoca porque representa dimensiones que a menudo hemos dejado fuera de nuestra identidad. Esos fragmentos, esos elementos desplazados hacia el inconsciente, buscan volver a entrar en nuestra conciencia, y a veces lo hacen disfrazados de fascinación por otro ser. Muchos admiran en el gato su libertad, su capacidad para reiterar sin pedir permiso, su modo elegante de moverse por el mundo sin pedir aprobación, y sin embargo no se detienen a pensar que tal vez eso que tanto admiran es exactamente lo que han perdido en sí mismos. El gato proyecta, sin palabras, un modo de ser que nos invita a recordar quienes éramos antes de domesticarnos a nosotros mismos para encajar en estructuras que nos ahuyeran el alma. Esa admiración, entonces, no es otra cosa que un deseo reprimido, una nostalgia por una parte viva de nosotros que fue sepultada bajo el deber, el miedo o la costumbre, o que también lo contrario. Hay quienes no soportan la indiferencia del gato, su modo de no doblegarse ante nuestras emociones humanas, su aparente frialdad. Se sienten heridos por no ser el centro de su mundo,
si frustran pork el gato, no respond como un perro, con obediencia, y entusiasmo constante. Pero esa irritación, si uno se atreve a mirarla con honestidad, revela algo aún más profundo, la necesidad inconsciente de control, el deseo de ser reconocido a toda costa, la dificultad para aceptar vínculos que no se estructuran desde la posición o la dependencia emocional. Y ali también se despliega la proyección. Cada interacción con el gato puede ser vista como una escena simbólica en la que el alma intenta hablar. Cuando el gato se aleja, tal vez te está mostrando la parte de ti que se ha cansado de ceder. Cuando te ignora, quizás te está enseñando cómo sería vivir sin la constante necesidad de aprobación. Cuando regresa y se acurruca sin previo aviso, este record, en dot que el amor no necesita ser mendigado, que puede nacer desde la elección libre, desde la autenticidad. Pero para ver esto, hay que mirar más allá del comportamiento del animal, hay que tener el courage de mirar dentro de uno mismo. La proyección no es un error, es un mecanismo natural. El alma, en su búsqueda de integración, utiliza al otro como espejo. Pero lo peligroso es olvidar que es un espejo, es pensar que el otro, el gato en este caso, tiene todas esas cualidades o defectos como atributos propios, cuando en realidad nos está devolviendo una imagen parcial de lo que llevamos dentro. La tarea entonces no es amar o rechazar al gato por lo que es o dejo de hacer, sino preguntarnos, ¿qué parte de mí estoy viendo hoy? ¿Qué mensaje me está dando esta criatura que, sin hablar, me confronta con mis propias sombras y anhelos? Este tipo de vínculo nos exige madurez. No se trata de idealizar al gato como un ser superior, ni de reducirlo a un objeto de compañía. Se trata de escucharlo como símbolo, de observar lo que despierta en nosotros. Porque a través de esa observación podemos descubrir lo que hemos negado, lo que hemos desplazado al inconsciente, lo que todavía necesita ser integrado para que podamos sentirnos más completos, más humanos. Y es, después de todo, el verdadero camino de transformación. La convivencia con el gato puede revelarnos también nuestras heridas. Cuando sentimos celos de su aparente desapego, estamos tocando nuestra propia necesidad de ser necesitados. Cuando sentimos tristeza porque se marcha sin mirarnos, apers nuestra herida de abandono. Cuando lo amamos con intensidad aunque no siempre nos devuelve la mirada, estamos entrando en contacto con la parte de nosotros capaz de amar sin condiciones. Cada emoción que se activa no tiene que ver solo con él, tiene que ver contigo, con lo que aún no has sanado, con lo que aún no te has permitido ser, y en ese espejo vivo algo empieza a cambiar. Porque cuando uno reconoce sus proyecciones, cuando uno deja de esperar que el otro se dife, rent y empieza a ver lo que el otro refleja, surge la posibilidad de recuperar esos fragmentos de alma que estaban perdidos. Entonces el gato ya no es solo un animal que amamos o detestamos, se convierte en un símbolo sagrado, en una herramienta del alma para vernos, se convierte en maestro, no por lo que enseña activamente, sino por lo que despierta pasivamente. El amor por el gato, entonces, es también una forma de autoconocimiento, no porque el gato te diga quién eres, sino porque tú descubres quién eres a través de tu relación con él.
why eso es algo que pocas veces se comprende. Nos movimos por el mundo, creyendo que elegimos a nuestros vínculos por razones conscientes, cuando en realidad nuestras elecciones están guiadas por fuerzas internas que buscan expresión. El gato lega a tu vida, why tú crees que lo has elegido. Pero quizás ha sido tu alma la que ha decidido que ir ahora de mirar a través de otros ojos, why cuando por fin lo haces, cuando dejas de pedir que el otro cambie, why empiezas a hacer preguntas, algo profundo se alinea. El gato sigue siendo el mismo, pero tú ya no, tú has empezado a ver, has empezado a comprender, porque lo que ves en tu gato es lo que tu alma aún necesita integrar de ti mismo. Hay momentos en los que el alma necesita retirarse. No hasha un lugar físico, sino hasha una dimensión interior donde pudo despojarse de los máscaras que ha adoptado para sobrevivir en el mundo. Why es allí en ese espacio de recogimiento profundo, donde el símbolo del gato adquiere su mea poder. No como un simple animal doméstico, sino como un arquetipo viviente que encarna la capacidad de habitar el umbral, de moverse entre mundos, de permanecer en lo visible sin desprenderse jamás de lo invisible. El gato no está solo en tu casa, está en tu psique, está en tus sueños, está en los bordes mismos de tu conciencia, como un guardián de lo no dicho. Muchos creen que el gato es indiferente, pero no es indiferente, es libre. Why esa libertad que lo define, que lo sostiene, que lo aleja, why lo acerca según su ritmo interno, es también la libertad que el alma angela, porque el alma no nació para obedecer sin sentido, ni para repetirse en la rutina de lo aceptable. El alma quiere explorar, quiere jugar con la sombra, quiere retirarse en silencio cuando el ruido del mundo amenaza con apagar su voz. El alma, al igual que el gato, necesita la noche, no para esconderse, sino para regenerarse. Quien ha pasado tiempo en la presencia de un gato sabe que hay algo distinto en su mirada. No es la mirada del animal que busca reconocimiento, es la mirada de quien observa desde otro plano. A veces parece que no mira nada, y sin embargo lo ve todo. Se queda inmóvil en un rincón, como si estuviera escuchando un lenguaje que el resto de nosotros ha olvidado. Esa quietud no es pereza, es contemplación. Es una conexión con lo profundo, con lo que no se puede nombrar. Y en esa presencia silenciosa, nosotros también somos convocados a calar, a volvernos más receptivos, a entrar en contacto con nuestra propia oscuridad. La oscuridad, esa que tanto tememos, no es enemiga del alma. Es su cuna, allí nacen las imágenes que luego se convierten en símbolos, en intuiciones, en impulsos creativos. Allí el alma se desnuda y se reconoce, y el gato, como figura arquetípica, se mueve en esa oscuridad con naturalidad. No le teme a la sombra porque forma parte de ella, la habita, la conoce, la atraviesa, y al hacerlo nos invita a hacer lo mismo, a dejar de huir de lo que sentimos, a dejar de tener miedo al silencio, al vacío, a la incertidumbre. Nos invita a habitar lo oscuro con la misma elegancia con la que él lo hace. Hay una sabiduría silenciosa en el comportamiento del gato. No responde al llamado inmediato, no ca tras la voz del amo. No se deja domesticar por el deseo ajeno, solo acude cuando su alma así lo decide, y eso, aunque pueda parecer pequeño, es un acto de profunda integridad interior. El gato no se traiciona, no se obliga a sí mismo a estar donde no quiere estar.
No si fuosa a complacer, vive en sintonia con su ritmo interno, y esa coherencia, esa fidelidad a sí mismo, es una lección que el alma humana necesita urgentemente recordar. Vivimos en un mundo que premia la adaptación, la obediencia, la productividad. Desteninos si nos encina a hacer lo que si espera, a buscar la aprobación, a sacrificar nuestra voz interna por pertenecer, pero en algún rincón de nuestra psique, una parte de nosotros resiste, una parte que no quiere ceder del todo. Que quiere permanecer salvage, sensible, intuitiva. Esa parte que no se deja encerrar en normas externas. Esa parte que muchas veces reprimimos para sobrevivir, pero que sigue ahí. ¿Y es esa parte la que se reconoce en el gato? El gato representa el alma indemita, la que no se explica, la que no se rinde, la que observa mientras todos actúan, la que espera el momento justo sin ansiedad, la que sabe retiros para luego regresar con más claridad. Y cada vez que compartimos un instante con él, esa alma dormida en nosotros empieza a despertar, empieza a recordar quién es, empieza a levantar la cabeza y a decir, yo también estoy aquí, yo también merezco existir. Hay una dimensión espiritual en esta relación, no religiosa, sino espiritual en su forma más íntima y verdadera, porque el alma, cuando es tocada por algo que la refleja, se conmueve, se vuelve más sensible. Y empieza a buscar lo esencial. El gato no viene a enseñarnos con palabras, viene a mostrarnos con su forma de estar, que hay otra manera de habitar el mundo, una manera más serena, más conectada con el presente, más fiel a lo que uno verdaderamente es. Nos recuerda que no necesitamos hacerlo todo, que no tenemos que estar siempre disponibles, que también es sagrado descansar, desaparecer, cerrar los ojos y simplemente ser. Y es ahí donde se produce el giro. Donde la convivencia con el gato deja de ser cotidiana y se vuelve iniciática, porque cada vez que lo vimos retirarse al rincón más oscuro de la casa, cada vez que lo vimos dormir sin miedo, cada vez que lo sentimos volver sin haber sido llamado, algo se mueve dentro de nosotros. Es una llamada a reconciliarnos con nuestra sombra, a permitirnos sentir sin necesidad de entenderlo todo, a aceptar que hay aspectos de nuestra existencia que solo se revelan en el silencio, en la noche, en la soledad. Y entonces ya no huimos de esos estados, ya no los consideramos falos, empezamos a verlos como lo que realmente son, espacios sagrados del alma, ciclos necesarios, ritmos propios, volvimos a escuchar nuestra voz interna. Volvimos a confiar en nuestros sueños, volvimos a conectar con lo invisible, y descubrimos que no estamos perdidos, solo estábamos dormidos, porque cuando el gato te mira en la oscuridad, no está viendo afuera. Está viendo lo que tú aún no te has atrevido a mirar dentro de ti. Así, cada movimiento del gato, cada gesto sutil, cada silencio compartido, se convierte en una oportunidad para escuchar lo que nuestro inconsciente ha estado susurrando desde siempre. No se trata simplemente de tener un gato, sino de reconocer que parte de ti lo ha llamado, que parte de ti se ha reflejado en su mirada insondable, porque en última instancia no es el gato quien te observa, eres tú quien, a través de él, por fin te estás empezando a ver.